75,000 Kenyans, sadly, earn above 100,000. I beg your pardon? 75,000. As in, as a number? As a number. 75,000 Kenyans? Yes. And? Above 100,000. Only 75,000 in a population of 53 million. And this is cumulatively, and 100,000 and above per month. Kenya National Bureau of Statistics. If you check the website again, the poverty rate is at 38.6%, and this was at 2021. Where is it now? In 2021. Some of our statistics are not 2024, 2023. So something like the poverty index. Yes. With, again, some of the most recent statistics, like in the last 4 years, wage growth has stagnated and actually decreased in Kenya. Is this by design? Look at it this way. 75,000 Kenyans only earn 100,000 and above. But if you go to Instagram, it's a different story. Oh, it's a new one. Inakuanga very sad kusikia story kama hii. Ati 75,000 people ndio wana make 100k and above. 75k only. Na unasikia kuna dogava inatumia kwa vitu zingine useless, badala wa spend on ways to create jobs in this country. Na wanauliza mbona watu wamejam? Hawa watu wanakuwaga majoka sana. But you know, we seem to launch everything in this country. We launch a system to support poverty reduction. We launch stipend programs. We even launch water taps that are dry. We launch school feeding programs. We launch capacity building programs. We launch community development management information systems. Oh, and don't we love launching roads? We launch everything. And when we're done, we relaunch them. You don't find that suspicious? Ndio tuweze kukomboa hii nchi. Ukiangalia sasa hivi watu ambao wako na payslip haina chochote saizi. Ushuru imetozwa mpaka kila mtu akienda kuchukua payslip anasikia ni kama hataki kwenda kazini. Siko hivyo? Na ndio tunashikana na watu wote wa Kenya. Kwanza kuna hiki kitu wanaita shisha, watu wa Nairobi wanaita shisha. Hiyo tunasema ya kitu iondolewe kabisa, hiyo ni utapeli, turudishiwe NHIF. Joina tatizo lolote ile. Si ndio? Na kitu ingine ambao wanatutapeli nayo inaitwa affordable housing. That is a scam. Huwezi kuwa unatozwa pesa ya nyumba na unjio nyumba iko wapi. Na baadaye unakuja kuuziwa nyumba. Na hiyo ndio sababu mimi na wambunge ambao sisi tunasimama na wananchi tunakataa hayo mambo. Na ndio tunaambia Wakenya wote raundi hii tushikane. Najua watu wa mlima mko hapa, tutawaomba kama tumenyenyekea. Safari hii mtushike mkono kijana wetu wa karibu ambaye tumekuza hapa, Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka, tuwe nyuma yake. Ama mnasema nini? Hakuna watu sahi wanaumia kuliko watu wako employed. Kama unachukuanga payslip every month, pole sana. Yani hawa watu wamekuwa target every time gava inasota. Itafika mahali gava itakuwa inachukua 50% ya mshahara yako. Nasikia kuna watu wanadidaktiwa more than 10k ya SHA na NHIF walikuwa wanalipa only a fixed amount. It's not right venye hii gava inafanya. It's not okay. Ndiyo mrembo atoke Mandera, mwingine Nakuru, mwingine Eldoret, mwingine Kisumu, mwingine Mombasa, mwingine Murang'a. Lazima tukue na maua ya kutosha hapa Nairobi. Vile vile tumeongea na gavana wa Meru na tumetoa pesa mingi sana kuhakikisha kwamba ile maua ya kule imeweza kuletwa hapa Nairobi. Kama tunaelewana, basi maneno ndio hiyo. Bas. Yes, ndugu zangu wa Somali na wa Borana, asanteni sana for sending me those threatening messages. Unaharibia community yetu jina. I have every right to critique the government of the day because whatever they are using is taxpayers' money. It is so disgusting that I see Kalenjins have Alfred Keter, Luyas have Sifuna and Natembea, Kikuyus have Methu, they have
other leaders, Wamuchomba and others, who are critiquing the government objectively through checks and balances. But you come to the whole of northern Kenya region, a region that is 75% of Kenyan landmass, nobody is critiquing the leader of the day. Everybody is saying yes. And we only speak when it is suiting us. And we will only critique when it is not. A good number of you have been sending me threatening messages simply because of my stand on these vetting processes. And I said, do not remove vetting, but increase the vetting frequency. Because if we are removing this, we will not know whom we are going to give our IDs. Nimeona Waluya wakiulizwa maswali kama wanatoka Uganda, kama wanatoka Busia, kama wanatoka, nimeona Waturkana wakiulizwa kama wanatoka Sudan. We should stop riding on these marginalization bus kama watu wa Northern Kenya feeling that we are the only people who have been marginalized since independence. Mwai Kibaki gave us the best opportunity to overcome marginalization. History yote ya kutoa vetting ukiapply ID itakuwa na repercussions kubwa sana in the future. Utatoa aje vetting mali terrorist wa utoka? Na si ati nachukia watu wa Somali, I promise. Ni venye lazima tutumie akili. Iyo vetting ilikuwa hapo for a reason. Haikuwa hapo bure. Mbona unye kuna time alikuwa anataka kutengeneza wall kwa boda? Si chuki, I promise. Ni kutumia akili bila emotions. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye. Fellow Kenyans, Steve Mbogo here. Now, sometimes last year I mentioned about the New World Order agenda, or rather the globalist agenda that is being implemented across the world. And specifically, I'll speak about Kenya because it seems and it looks like Kenya is the pilot country for this implementation in the entire Africa. I mentioned clearly and I stated that one of the policies that will ensure a success to this is what we call open border policy, or rather what we call creation of liberal states. And we are seeing these implementations being done in Kenya at a very alarming speed. We saw several factors. For example, when the World Bank was to give us some money, or rather give us a loan, one of the World Bank's conditions before they loaned Kenya money, they forcefully made us integrate the refugees from the Dadaab camp into the local community. In the city of Nairobi, out of 10 hawkers who are hawking stuff within our streets, 7 to 8 are foreigners. And the issue is, it is not bad to have these foreigners in our country, but does the Kenyan system know the individuals that are parading or moving around and working in this country illegally? Do we have enough security measures to understand the histories of these people? Do we know exactly if these people, again, are remitting taxes to the taxman in this country? IMF na World Bank na hizi organization zote zinapeanga Africa do. Hawananga the best intentions for us. Ata haikuangi about interest za hizo loans. Wanapeananga hiyo do ndio wa spread agenda zao all over Africa. Na wanapendanga leaders kama Ruto. Juu the only thing wanajuanga is to take out loans from them na ku raise taxes ndio Africa to remain poor. It is actually very much in the interest of Wetangula, Kingi, Kimani Ichung'wah, Osoro, for Raila to actually win the AUC seat. It is not in anyone else's interest, but those guys. To a large extent, Mudavadi and Kindiki.